Türkiye'nin Kopernik, Galile, Bruno, Kepler gibi düşünürlerin evren düşüncelerinde tesirleri var mıdır? Varsa hangi kaynaktan ve nasıl gerçekleşmiştir? İslam astronomları Kopernik'in güneş merkezi sistemine matematiksel bakımdan eşdeğer gezegen modelleri geliştirmiş olsalar da güneş merkezli evren modeli benimseyerek astronomi devrimini gerçekleştirememişlerdir. Bu sebeple aydınlanmanın yolunu açmış olsalar da devrimin kendisini niçin Müslüman astronomlar gerçekleştirememiştir? Özellikle bu soruların cevaplarını biz son oturumda, değerlendirme oturumunda aramaya çalışacağız. Peki proje için şimdiye kadar ne yaptık? Buna dair de kısa bir bilgi vermek istiyorum. İbn-i Heysem'in Şukuk ala Baklamyus eserinin tercüme, yeniden edisyon kriteri incelemesini yaptık, TÜBA'ya verdik basım aşamasında. İbn-i Şat'ın Nihayet Usul adlı eserini yine tahkik ve tercümesini yaptık, inceleme aşamasındayız. Onu da AKM'ye vermeyi düşünüyoruz. Çünkü yazma eserler projesiyle yazışmıştık. Önce tamam denildi ama bir durdurma durumu var herhalde orada, beklemede. Sonra 4 makale hazırladık. İkisi yayınlandı. Birisi kabul aldı, Aralık'ta basılacak. Birisi de hakemlerde. 3 uluslararası sempozyum ile tam katılım yaptık. Bunların 3'ü basıldı. Bir uluslararası kongre Yavuz hocamız katılmıştı. Birisi uluslararası öğrenci kongresine katılım olmuştu. 2 yüksek lisans tezi çalışmamız var. Birisi bitti, birisi de bitmek üzere. Proje ekibimiz Batı ve özellikle Kopernik'in İslam bilimi ile teması çerçevesinde okumalarını sürdürmekte. İslam bilginleri ve Kopernik'in gezegen modelleri ve astronomi konusundaki düşüncelerin karşılaştırılması için yeni kaynaklar ve özellikle yazma eserleri üzerindeki okumalar devam etmekte. Bu çalıştay TÜBİTAK 1003 projesinin yaygın etkisi ve çıktılara katkısı olması sebebiyle hazırlanmıştır. Böylece sonuç raporu öncesinde uluslararası boyutta alanın uzmanlarının katılımı ile konuların gözden geçirilip değerlendirilmesi amaç edinilmektedir. Konuşmamın başlangıcında belirttiğim üzere çalıştaya yurt dışından araştırmacılar davet edilmiştir. Onlar programa çevrimiçi katılacaklar. Yurt dışı katılımcılardan çalıştay tarihimizde İstanbul'da bulunan 2 uzman da aramızda. Birisi Florence Somer, birisi Hasan Umut. Dolayısıyla aramızda olmalarından dolayı memnuniyeti ifade etmek isterim. Projeyi destekleyen TÜBİTAK'a, çalıştay için kampüsümüzün olanaklarını ve uygun çalışma ortamlarını sunan Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğü'ne, TÜBİTAK bütçesinin uygun kalemlere aktarımı ve işleyişindeki yardımlarından dolayı Kastamonu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimine, Kastamonu Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanlığı'na teşekkürlerimi arz ediyorum. Proje boyunca yönlendirici fikirlerinden ve tavsiyelerinde bulunan Profesör Doktor Yavuz Unat'a, danışmanımız Doktor Taha Yasin Arslan'a, proje ekibimize, hasreten Doktor Hasan Umut'a teşekkürlerimi belirtmek istiyorum. Bundan sonra aslında diğer yapamadık, yapabilseydik bir de kısa İngilizce sunum yapacaktım katılımcılarımız için. Şimdi bir işlemden birisi gelirse onu hallederiz ama şu aşamadan sonra şöyle kısaca ne yaptık? Bunları zaten anlatmış oldum katılabilecek hocalarımız için. Bundan sonra zaten Ali hocamızın bir açık konuşması olacak. O arada biz online ekibin katılma süreci işlemlerini gerçekleştirmiş olalım. Teşekkür ediyorum. Hocamıza teşekkür ediyoruz. Şimdi İslam astronomisinin doğuşu başlıklı açış konuşması için Profesör Doktor Ali Bakkal'ı sahneye davet ediyoruz. Değerli hocalarım, değerli arkadaşlarım, hepinize selamlarımı ve hürmetlerimi
sunuyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Pek haddim olmasa da değerli arkadaşlarımız bizi açılış konuşması yapmak üzere uygun görmüşler. Ben de sizlere vakti çok fazla uzatmadan kısa bir açılış konuşması yapmak arzu ediyorum. Şimdi önce İslam astronomisi tabirinden başlayalım. Esas itibariyle konusu olgu, olay, oluş olan bilim dallarında bunların İslamiyesi, Yahudisi, Hristiyanisi, Budisti olmaz yani. Bütün bu bilimler evrenseldir. Ama tabii biz İslam astronomisi gibi bir takım tabirleri de kullanıyor muyuz? Evet, kullanıyoruz. Ama eğer bir bilim dalının konusu değer hükümleri olsaydı, o zaman bunların İslamiyesi, Hristiyanisi, Yahudisi olabilir. Bir İslam hukukundan, bir İslam kelamından elbette bahsedebiliriz. Şimdi yani o zaman biz İslam astronomisi dediğimizde neyi kastediyoruz? İslam astronomisi dediğimizde İslam ülkelerinde yapılan astronomi çalışmalarını kastediyoruz. Hatta bu çalışmaları yapan insanların mutlaka Müslüman da olmaları gerekmiyor. Yani Müslüman olsun olmasın İslam ülkelerinde astronomi çalışmaları İslam astronomisi olarak ifade ediliyor. Yani böyle İslam astronomisi tabiri kullanılıyor diye genel astronomiden farklı bir astronomi var gibi bir algının da elbette oluşmaması gerekiyor. Şimdi İslam astronomisinin doğuşunu İslam'dan önceki konuyla ilgili bilgilere dayandırmak, oradan başlamak, cahiliye döneminden başlamak daha uygun olur diye düşünüyorum. Şimdi cahiliye döneminde Arabistan'da insanlar çoğunlukla vadiyede, çöllerde yaşıyorlardı. Bir takım şehirler vardı ama bunların da nüfusları 10 bin, 12 bin civarında idi. Mesela Mekke'nin nüfusu 12 bin kadar, Medine'nin nüfusu 10 bin kadar. Doğrusu bir bilimsel çalışma yapabilmek için orasının öncelikle şehir hüviyetini biraz da böyle büyükçe ve biraz da kavşak yollarında yer alan bir mekan olması gerekiyor. Yani geçmişte Arabistan'ın şartları itibariyle düşündüğümüzde onlar arasında böyle bilimsel bir astronominin doğması hiçbir zaman mümkün değil. Ama İslamiyet o şartları almış, 200 sene sonra bilimsel astronominin temellerini oluşturur hale getirmiş o vaziyeti. Şimdi bunlar nasıl olmuş? Şimdi bir defa bilimsel çalışmaların olabilmesi için bir sürü şartın tahakkuk etmesi gerekiyor. Belki bunların en önemlisi zihniyetin bunun için açık ve yeterli olmasıdır. Şimdi zihniyet açısından baktığımızda cahiliye dönemi Araplarında esas itibariyle zihniyet biraz açıktı. Yani neden açıktı? Çünkü işte cahiliye dönemi Arapları dediğimiz zaman daha ziyade bunu Mekke odaklı olarak düşünmemiz gerekiyor. Mekkeliler ticaret yapan insanlardı. Yani bir taraftan ta İran'a gidiyorlar, İskenderiye'ye gidiyorlar, İstanbul'a kadar gidiyorlar, Anadolu'nun ortalarına kadar gidiyorlar. Dolayısıyla onların dünyasında ne var ne yok iyi kötü biliyorlardı. Yani dışarıda olan şeylere karşı da zihinleri açık idi. Şimdi astronomi alanında da bu yönüyle ilgili olarak ilmül enva dediğimiz bir nevi halk astronomisi ve meteorolojisi diyebileceğimiz bir bilgi birikimi de ortaya çıkmış bulunuyordu.
Şimdi tabii gerek vadide yaşayanlar için, gerek tüccarlar için yani havanın nasıl olacağı, yağmur yağıp yağmayacağı, soğuk olup olmayacağı önemli bir şeydi. Ama tabii diğer taraftan o eski milletlerin işte doğumlar, ölümler, felaketler, hastalıklar, musibetler vesaire gibi şeyler bunlar da çok merak edilen şeylerdi. Bunlarla ilgili olarak insanlar bir şey söyledikleri zaman böyle iyi dinlerlerdi. Yani konunun bir tarafı da astrolojiye bakıyordu. Dolayısıyla hem bir taraftan kendi tecrübeleri ama diğer taraftan da işte Keldanilerin işte İran'da, Anadolu'da, Mısır'da astroloji adına var olan şeyleri de dinleyip yazılı değil ama sözlü bir enva kültürü meydana getirmişlerdi. Yani bunun tabii biraz bilimsel bir tarafı da vardı. Hani bugünkü anlamda bilimsel bir astronomi demek mümkün değil ama biraz teorik bir takım temelleri de vardı. Yani işte gökyüzünü 28 neve ayırmışlardı. Ve onların toplamı işte bir zodyak, burçlar toplamı oluyordu. Ayın her bir burca girip çıkmasına göre meteoroloji ile ilgili olarak bir takım tahminlerde bulundukları gibi işte bir takım tabii felaketler vesairelerle ilgili, doğum, ölümlerle ilgili olarak da bir takım tahminlerde bulunuyorlardı. Ve tabii işte gittikleri yerlerde bunlarla ilgili bir şey duydukları zaman onu kendilerine mal ediyorlardı. Yani İslam'dan önce ilmül elva dediğimiz bir defa astronominin altyapısını teşkil edecek bir bilgi birikimi mevcuttu. Şimdi İslamiyet geldi, ne yaptı? Şimdi o enva ilmi üzerinde esas itibariyle çok önemli değişiklikler yaptı. Şimdi onlar yıldızları böyle işte yeryüzünde fırtınalar estiren, rüzgarlar meydana getiren, yağmur yağdıran varlıklar gibi telakki ediyorlardı. Ama Kur'an-ı Kerim bunların böyle olmadığını, Hazreti Peygamber bunların böyle olmadığını, hepsinin Cenab-ı Allah tarafından yaratıldığını, hepsinin belli bir düzenlik içerisinde olduğunu ve hepsinin insanların hizmetine verildiğini, işte mesela ayın insanlar için bir takvimcilik yaptığını, güneşin insanlar için bir lamba olduğu böyle ifade edildi. Yani zihinlerde biraz bir değişiklik oldu ama gökyüzünde ve alemde, evrende belli bir düzenin olduğu düşüncesi özellikle yerleştirildi. Sonra değişik alanlarda Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam dış dünyada olan bilgilerden istifade etti. Yani böyle sadece kendi gelenekleri içerisinde kalıp da ona göre hareket eden bir insan değildi. Yani mescide bile işte kiliselerde olan bir takım şeylerin gelmesine izin verdi. Diyelim işte minber gibi bir şey esasen kiliselerden gelmiştir. İşte daha önce mescitleri aydınlatmak için çıra gibi şeyler yapıyorlardı. Ama Şam'dan Temindari diye bir zat kandil getirdi, mescit aydınlandı. İşte mesela Hendek Savaşı'nda Arapların hiç adeti değildi. Arapların öyle bir adeti yoktu. Yani şehirleri korumak için etrafında hendek açalım falan böyle bir uygulamaları yoktu. Ama Selman Farisi'nin teklifi üzerine Medine'nin çevresinde hendek açıldı. Yani bu gibi olaylar böyle birleştirildiğinde ortaya ne çıkıyor? Dışarıda size faydalı olan her şeyi alabilirsiniz. Hatta mescitte, kutsal mekanlarınızda bile bunları kullanabilirsiniz. Dolayısıyla Müslümanlar arasında hani her türlü ilme karşı zihinlerin daha da açık olması, zihniyetin müsait olması gibi bir altyapı oluştu.
Sonrasında fetihler gerçekleşti. Tabii o fetihler döneminde bilimsel çalışmalar yapmak elbette kolay bir şey değildi. Ama o fetihler aynı zamanda şunu getirmiş oldu. Müslümanlar çok çeşitli kültür ortamlarıyla karşılaştılar. Bir taraftan işte İran'ı geçip ta Hindistan'a kadar dayandılar yüzyıl içerisinde. Efendim işte Mısır'ı fethettiler, Anadolu'nun ortalarına kadar geldiler. Azerbaycan yukarıya kadar geçtiler. Neredeyse işte zaten dünyada fikir, düşünce, inanç itibariyle ne varsa bu bölgelerde vardı. Müslümanlar bütün bu düşüncelerle karşılaştılar. Ama daha öncesi itibariyle bu insanlar okuma yazma dahi bilmeyen insanlardı. Yani bazı tespitlere göre mesela Hazreti Peygamber Mekke'deyken Mekke'de okuma yazma bilenlerin sayısı sadece 19-20 kişiydi. Ama sonradan İslamiyet okumaya, yazmaya o kadar insanları teşvik etti ki yani birdenbire böyle okuma yazma oranı arttı. Tabii okuma yazma bildikçe insanların merakları da arttı. Yani merak ilmin hocasıdır. Merak olmazsa ilim olmaz. Bir taraftan zihniyetin açık olması, diğer taraftan merakların bir nevi tahrik edilmesi. Ama diğer taraftan da çok çeşitli görüşlerle karşılaştınız. Sizin bilimsel bir altyapınız yoktu. Karşı taraf size bir takım teorik yapılarla geliyor. Size o şekilde saldırıyor. Siz de kendinizi savunmak mecburiyetinde kaldınız. Dolayısıyla şimdi o kültürler de var. İki önemli gök cismi. Ay ve Merkür problemli gök cisimleri. Ayın hareketini kısmen açıklamayı başarmış belki bakmamız ama bazı hareketleri açıklamamış. Bu zaman içerisinde bir problem ve işte Müslüman astronomlar bu problemi ele alarak çeşitli ay kuramları oluşturacaklar. İkinci önemli problem de Merkür problemi. Şimdi bütün gezegenlerin yere en uzak ve en yakın noktalar olur. Apogee ve perije noktalar oluyoruz biz bunlara. Temel olarak her bir gezegenin bir apogee, bir de perije noktası var. Ama işte Batlamyus bu apogee ve perije noktalarını ortalama apogee gibi kavramlarla geliştirecek. Ama Merkür'e baktığımızda Merkür'ün iki tane perije noktası var. Yani bize en yakın iki noktası var. Bu açıklanamıyor. Bu bir problem. Bunu tam olarak açıklamayı başaramamış. Tabii. Dolayısıyla bu problem matematiksel bir problem. İslam astronomları tarafından tartışılacak ve çeşitli Merkür teoremleri oluşturulacak. Merkür'e ilişkin yeni modeller kurgulanacak. İşte bu modeller kurgulanırken Müslüman astronomların Batlamyus'un o eksantrik, episikal ve ekohak modellerinin dışına çıktığını, yeni modeller kurguladığını görüyoruz ki işte bu yeni model arayışları gerek Ay kuramına, gerek Merkür kuramına ilişkin yeni modeller ve gökyüzündeki hareketleri açıklarken kurgulanan episikal, eksantrik ve ekohak gibi modeller dışında yeni kurgular, yeni ilkeler ki işte birkaç ilkeden bahsedeceğim, Kopernik'e giden yolu açacak aslında. Şunu da unutmayalım, şunu da söylemiş olayım. Ayın hareketlerini açıklayan tabii ki Newton olacak sonuçta. İşte, çekim yasasıyla birlikte. Merkür kuramında Newton açıklayamayacak çünkü onun açıklaması da imkansız çekim yasasının. Çekim yasasında bir değişim yapmak gerekiyor, düzeltme yapmak gerekiyor. Bunu yapan da Einstein olacak ve Merkür'ün hareketini ancak Einstein'ın görelilik kuramıyla açıklandığını söyleyeyim. Şimdi tabii sistem, matematiksel bir sistem. Dolayısıyla matematik açıdan baktığımızda biz buna görünümü kurtarmak diyoruz. Sevinti fenomeni diyoruz. Görünümü kurtarıyorsunuz. Yani matematiksel olarak açıklıyorsunuz ama problemin fiziksel boyutu nerede kalıyor? Yani biz teorilere baktığımızda, yani bilim felsefesi açısından teorilere baktığımızda istenilen şey nedir? Matematiksel biz formüller yazarız
teorileri, matematiksel formülleri olur. İşte yerçekim yasası deriz, gazların kinetik yasası deriz ama istenilen şey bunların kanıtlanması, yani fiziksel gerçekliğe uygun. Batlamyus'un matematiksel kurgusu fiziksel gerçekliğe uygun mu değil mi? Yani o dönemde kabul edilen Aristoteles fiziğine uygun mu değil mi? Bütün mesele aslında buna dayanıyor. Dolayısıyla işte Orta Çağ'a geldiğimizde özellikle İslam astronomisinde, İslam astronomlarının tartışması bu. Bu tartışma aslında Batlamyus'tan sonra başladığı söylenebilir ama zaten Antik Yunan bilimi işte Roma dönemiyle birlikte sonuçlanacak. İşte Orta Çağ Hristiyan dünyasıyla birlikte Karanlık Çağ dolayısıyla İslam Batı'da doğru bir astronom, bu tartışmaları geliştirecek bir astronom, bir matematikçi bulamayacağız. Ama konu işte İslam dünyasına geçecek. İslam astronomları tarihler kurarak konuyu geliştirecekler ve yavaş yavaş bu konuya vakıf olduktan sonra böyle bir problemle karşılaşacaklar ve bu problem baktığımızda birkaç görüş karşımıza çıkacak. Birincisi, astronomik varsayımlar basit bir matematiksel kurgudur. Görevi de görünümü kurtarmak. Görüntü kurtardık. Yani biz amacımız ne? Efendim işte Merkür'ün, Jüpiter'in şu anda gelecekte veya şu andaki konumunu hesaplıyor muyuz? Hesaplıyoruz. Tamam. Bunun fiziksel bir şeyin olması gerekmiyor. Dolayısıyla Batlamyus astronomisi yetiyorsa matematiksel astronomi kullanabiliriz. Ancak Aristotelesçiler var karşımızda. Yani fizik açıdan bunun gerçekliği nerede? Bu kayboluyor. Bu durumda karşımıza işte Aristotelesçiler çıkıyor. Diyorlar ki görüntüyü kurtarmak yetmiyor. Gerçek olması gerekir. Siz sadece matematiksel bir yapı veriyorsunuz. Üstelik bu matematikte gerçek değil. Bu durumda ne yapacaksınız? Aristoteles fiziğine geri dönmek zorundasınız. Dolayısıyla Aristotelesçiler tekrar geri merkeze alan, episiklı, eksantrik kullanmayan sistemler öneriyorlar. Bunların içerisinde en önemlisi mesela işte bitoloji olacak. Dolayısıyla yeni model, yeni episikl, eksantrik modeller dışında modeller önerilenler olduğu gibi bütün olarak evren modelleri önerenler de var ama Aristoteles'i aşamayan, yani Aristoteles'i yeniden canlandıran modeller var. Ama üçüncü önemli bir çıkıyor, taraftar çıkıyor. Bunlar ne Aristoteles'ten vazgeçebiliyorlar ne de Batlamyus'tan. Dolayısıyla ne yapacaksınız? Bu modelleri fiziksel olarak açıklamak zorundasınız. Açıklayabilir miyiz? Evet, açıklayabiliriz diyorlar. Yani gökyüzünde gerçekten de episiklın, gerçekten de eksantriğin olduğunu söylüyorlar ve karşımıza bambaşka bir çıkıyor, durum çıkıyor. İşte buna da biz küre katmanları sistemi diyoruz. Yani spheroid layers küre katmanları sistemi. Yani bu küreler gerçekten var. Biraz önce Amir Bey'in gösterdiği o büyük bir evren modeli vardı. Aslında o evren modeli Batlamyus'un evren modeli ama Batlamyus öyle düşünmüyor. Yani o Batlamyus'un yaptığını düşünmeyin o evren modeli. O evren modeli küre katmanları sisteminden sonra oluşan bir model. Adeta eksantrik adı verilen bir işte katman var. Katı bir küre var. Bu kürenin içi oyulmuş. Episikl denilen küre de o küre içerisinde dolanıyor. Episikl o kürenin içerisinde bir simiti düşünün. Simitin içi oyulmuş vaziyette. İçerisinde işte demir bir bilye var. O demir bilye episiklsa onun içerisinde dolanıyor. O demir bilyenin üzerinde de gezegen var. O gezegende episikl böyle dolanıyor. Adeta işte buna ne diyorlar? Elmas bir yüzük mi diyorlar değil mi? Böyle bir var, ifade var sanıyorum. Elmas yüzük gibi sanki. Aynı zamanda bu tür küre katmanları da soğanın katmanları gibi diyorlar. Böyle ifadeler geçiyor. Adeta bir soğanın katmanları gibi. Bu tabii önemli. Yani işte Batlamyus astronomisinin matematiksel ilkelerin açıklığı tartıştığı ve gezegen hareketlerinin matematiksel ve geometrik olarak açıklandığı almacez
İslam astronomi tarafından incelenmiş ve işte bu tartışmalarla birlikte ve başka hatalarla birlikte tartışılmaya başlanmış ve sonuç olarak biz baktığımızda İslam astronomları Batlamyus astronomisine karşı alternatif modeller, hatta alternatif evren modelleri oluşturmaya çalışmışlar. Bu da yavaş yavaş gelişen bir süreç. Orhan da bahsetti burada. Bir takım işte düşünürler, astronomlar tarafından yapılan tartışmalarla başlıyor. Ve bu yeni model arayışları içerisinde bir takım özel hipotezler görüyoruz. Bu yeni modellerin temellerinde bir takım özel hipotezler var. Bu hipotezler aşağı yukarı 3 tane temel hipotez olarak karşımıza çıkıyor. Birincisi İbn Heysem'in hipotezi. Her daire kendi merkezi etrafında muntazam hareket eder. İşte Eşşukuk ala Batlamyus, yani Batlamyus astronomisi üzerine şüpheler adlı kitabında. Yani bu ne demek? Bir dairenin tek bir merkezi vardır. Yani eksantrik kabul edemeyiz yani açıkçası. Dolayısıyla eksantrik, episikal, ekont gibi modelleri eleştiriyor ve kendisi bir sistem kurmuş, bunu henüz daha bilmiyoruz. Kitabına baktık, var mı böyle bir şey? Yok, ama bir eleştiri ve sonrasındaki çalışmaları büyük ölçüde etkileyecek. Bir başka çalışma Tusi'nin çalışması, Nasrettin Tusi'nin çalışması. İşte Meraga gözleminin kurucusu, çok önemli çalışmalar yaptığını biliyoruz. Hatta öyle ki astronomi tarihinde Meraga gözlemleri gibi olağanüstü bir gözlemin kurulması için Batı'da Tycho Brahe'yi beklemek gerektiğini söylerler astronomi tarihinde. Doğrudur. Bu hem gözlemin hem de kendi çalışmalarıyla birlikte biz Tusi çifti denilen çifti biz kurguladığını biz görüyoruz. Tezkire fil ilmi Teyyarı kitabında. Bu model aslında Tusi'nin modeli burada gördüğünüz gibi büyük bir daire içerisinde hareketli küçük bir daire. Yani bir episikal daire düşünün. Bu episikal daire içerisinde bir küçük daire episikal var. İki daireye farklı hareketler vererek farklı gezegenin farklı hareketlerini tasarlayabilirsiniz. Dolayısıyla burada işte bu hareketle birlikte mesela C noktasının bir düzgün bir doğru boyunca hareket ettiğini görebilirsiniz. Dolayısıyla dairesel hareketi doğrusal harekete çeviren bir hareket. Tusi bunu kullanmış mı? Evet, kullanmış. Merkür'ün ve ayın hareketlerini açıklamak için bu modelleri kullanmış. Başka kullananlar da onun etkisiyle başka kullananlar olacak. Bu modelin önemi aynı modelin Kopernik'te olması. Kopernik'te var ama Kopernik sadece bir öneri olarak vermiş. Bu nasıl geçmiş Kopernik'e etki olarak biz bunu bilmiyoruz. Yeni çalışmalarla bazı veriler elde ettik ama çünkü Tusi'nin çalışmasının şeyi yok, latincesi yok. Ama Krakow Üniversitesi'nde verilen derslerde Tusi'nin kitabının okutulduğunu söylemek mümkün. Ve öyle ki astronomi tarihçileri şunu da iddia ediyorlar, Kopernik'in kullandığı, aldığı kaynak kesinlikle Tusi. Oradan almış, yani birisi vermiş olabilir belki, bilemiyoruz. Neden? Çünkü harfler aynı. Yani Arapçadaki harfler neyse Latinize edilmiş. Sadece tek bir harf farklıymış. Onun nedeniyle de işte yanlış okumadan olduğunu söylüyorlar. Bir başka hipotez, Urdi'nin hipotezi. Urdi de geometrik bir hipotez verir. İşte bir düz çizgi üzerine, yani bir AB çizgisi üzerine bir çizgi çekeceğiz. Fakat bu çizgi AB açıları eşit olan iki çizginin üzerinde olacak. Yani bir CD doğrusu çizeceğiz. Dolayısıyla açılar A ve B eşit olduğu için CD ve AB doğrusu nedir? Paralel doğal olarak. Bunu da astronomlar kullanmış. Yani işte özellikle Merkür hareketinde bu paralellik olmalı. Çünkü astronomi tarihi çalışanlar iyi bilir. Batlamyus'un Merkür modeli, hatta üst gezegenlerde sanıyorum, Mars,
Satürn ve Jüpiter'in modellerinde böyle bir paralellik var. İşte buradan yararlanarak bu paralelliği geometrik olarak verir ve bunu bir ilke olarak geliştirir. Dolayısıyla özellikle bu üç hipotezin biz astronomik modellerde kullanıldığını, İslam astronomisinin modellerinde kullanıldığını biz biliyoruz. Bunun dışında en önemli çalışmalardan biri kuşkusuz liturjinin çalışması. Liturji modellerden ziyade, yani epsilon, eksantrik modellerden ziyade evren modelinin tamamen değişik bir evren modeli verir. Fakat bu modelde aslında Aristotelesçi bir modeldir. Yani Aristotelesçi modele bir geri dönüş olarak ifade edilir aslında liturjinin çalışması bu kitabın heyeti. Aşağı yukarı şeye benzer. Antik Yunan'da bu Ödoksus'un çalışmasına benzer. Ama buna karşın tabii o dönem 13. yüzyıl Batı'da da bu tartışmaların artık paralel olarak yapıldığı bir dönem. Ve kitabı çok beğenilir ve kısa sürede Latince'ye çevrilir ve farklı evren modelleri olabileceği yönündeki etkiyi de Batı'ya taşır aslında. Bu da ne olacak? Aslında yavaş yavaş Batı'ya doğru, Batı'da da bu tartışmanın alevlenmesi anlamına geliyor. Evet, bir başka önemli kişi Ali Kuşçu. Ali Kuşçu son dönemlerde özellikle çalışılan ve muhtemelen Kopernik'in etkisinin yoğun olduğu düşünülen kişi. Evet, Hasan Umut çalışıyor. Ben kısa bir kısmını çalışmıştım. Ben daha çok işte bu küre katmanları sistemi bağlamında çalışmıştım. Ama Hasan Umut Fethiye'nin tamamını çevirdi ve de diğer kısımlara baktı. Bir de bunun dışında neydi Amerika'da kim vardı? Cemil Rağıp çalıştı, birkaç makalesine baktı ve bu makaleleri yani Fethiye'sinden daha önemli. Çünkü Fethiye bir kitabı, astronomi kitabı ama eğitim kitabı, yani işte medreselerde okulan kitap. Ama mesela burada Risale-i fil halel eşkal-i muadil mesir gibi, bunun dışında fi asil hariç cümkünü fil sufriyeyn gibi çalışmaları bakıldığında oldukça önemli. Niye önemli? Çünkü burada mesela işte Risale-i fil halel eşkal-i muadil mesir ekvant probleminin çözümlenmesi üzerine. Yani ekvant problemini çözüyor. Ekvantı kullanmadan bir yapacak, çalışma yapacak. Yani işte problemli olan kısım, Bartlamyus'taki problemli olan kısım ya da işte dış merkezli, yani öteki makale çok daha böyle farklı. Dış merkezli varsayımın diğerleri için olduğu gibi iki iç gezegen. Yani dış merkezli varsayımı üst gezegenlerde, yani Mars, Jüpiter ve Satürn'de kullanıldığı gibi iç gezegenlerde nasıl kullanılabileceğini söylüyor. Dolayısıyla episikli kullanmaya gerek yok diyor aslında. Biz bu çalışmaların Batı'daki çalışmaları etkilediğini görüyoruz. Özellikle Regiomontanus'u etkilediğini görüyoruz. Ben işte çalışmamı yaparken işte orada bir takım ifadeler görüyorsunuz, astronomik ifadeler görüyorsunuz. Bu ifadeler tabii işte Bartlamyus'u ifadeler. Sizin için çok bir şey ifade etmiyor. Çeviriyorsunuz, o dönemde bu biliniyor. Fakat işte Hasan Umut çalışmasını yayınlayınca, işte Cebir Recep çalışmaları yayınlayınca tekrar dönüp baktığımda ben farklı bir okuma görüyorum. Çünkü örneğin işte Kopernik astronomisinin, Kopernik çalışmasının temeli olan bir düşünce var. Bu düşüncede Batlamyus yer merkezli sistemde Batlamyus yeri merkeze almış, tamam, ama bütün ölçümleri Güneş'e göre yapmış mesela. Niye? Regiomontanus bunu görmüş ve bunu niye diye sormuş. Niye böyle yapmış? Kopernik de demiş ki niye öyle yapmış? Çünkü Güneş merkezli. İşte aynı soruyu Ali Kuşçu'da gördüm. O da yani Batlamyus Güneş'e göre ölçer. Güneş'i esas al, yani yeri esas alıyor ama ölçümlerde Güneş'i de hesaba katıyor.
Bunu mesela ben doktora çalışmamda Fergane'de de gördüm. Önemli olan aslında ne? İşte Rönesans'ta Kopernik'in yaptığı çalışma o yüzden önemli. Bunu bir problem haline getirmesi. Belki İslam astronomları bunu problem haline getiremediler. Yeterli. Bitti mi süre? 5 dakika. 5 dakika. Tamam. Aslında yok ama ben yaş yaptım. Zamanımız yok ama yine de ben Sana verdim ya. Teşekkür ederim. yapabilirseniz. Evet. Dolayısıyla önemli olan tabii Regiomontanus'un bu soruyu vermesi ama bu soru böyle bir problemi gündeme getirmez ama Regiomontanus'un bu problemi gündeme getirmesinin temeli aslında Şahin Kuşçu gibi o dönemdeki çalışmaları okuması aslında. Şu tartışılabilir, onu zaten tartışıyoruz işte aslında Fatma Hanım'ın yaptığı proje dışında benim yaptığım proje o tartışma. Yani biz bunu niye yapamadık? Niye devrimi Kopernik gerçekleştirdi, biz gerçekleştirmedik? Onun ötesinde bu kadar iyi bir astronomi çalışması olan İslam dünyasında, Doğu dünyasında Osmanlılar niye Kopernik'i benimsemedi? Mesela benim çalışmamda, projemde ona ilgili. Çünkü görüyoruz ki işte aynı kuşu çıkıyor, takviyetin gelecek bir süre sonra ama duracak çalışmalar. İşte Batı'da Rönesans, Kopernik devrimi, Newton, Kepler, işte Galilei gibi bilim insanları gelecek. İşte astronomide de biz onları tanımayacağız. Ta ki 1850'lere kadar. İşte Orhan Bey de bu çalışma, yani benim çalışmam içerisinde değil de böyle bir çalışma içerisinde bir yeni bir kitap sanıyorum doktorasını yayınladı. Orada da bu çalışmalar, buna ilişkin bilgiler yer alıyor. These problems, here there's margins here and additions, and there is a problem, it's about that he crossed out some words. Actually the copyist, maybe he crossed out some words and sentences during his writing. He was writing this mahtut, if we can say that. As you can see here, it's clearly, there's one sentence, it's crossed out by the copyist. That was the problem, and the second problem we have faced during our tahqiq process is what we call it in Arabic التصحيح والتحريف. التصحيح والتحريف, if you have two words, but there is a difference between these words in the letter. Here we can have, I will give an example for that. The difference between الكواكب المتحيرة والكواكب المتحيزة. Here you can see clearly it's an Oxford copy, it's الكواكب المتحيرة, and here is الكواكب المتحيرة. But if we come back now for Alexandria copy, here it's also clearly it's الكواكب المتحيزة. And also in the same place, actually that's in the same place of the book of this work. So that we mentioned it in our tahqiq process. In our process, it's footnote, but that is in the Alexandria al-Kawakib al-Mutahayiza and the Oxford copy al-Kawakib al-Mutahayira. The next, or the third problem we have faced with it, is there is a lot of words without points. You know that the Arabic you have points of above in the words, but some words in this copy actually there is a lot of words actually in the Oxford copy, especially. We have noticed it's more frequent in the Oxford copy. If you can say, I will here read these sentences for you, and you will notice there is no points on it. Here you can say وهو قول صحيح. Actually here where I will say I will start reading from here. وهو قول صحيح ثم فرض القوس المتساوية لنصف القطرين قائمة على دائرة القمر. These sentences, all words of these sentences without points. So so for that, what we will say that the solution of this actually that we tried to compare the two copies and compare them to come up with the correct meaning as required by the context and intended meaning. That was about the Ashukuk ala Batlimus, and the next book, or the next work we have worked on it, is the tahqiq of the manuscripts of Nihayat al-Su'l ala Tasfih al-Usul by Ibn Shah. I'm sorry. We need to
No problem. Yes. Neden mesaj öyle bir şey ya? Mesaj nerede var? Aha, yeah. Tamam. I'm so sorry for that. Yes. I will continue. Actually, the second work we have worked on it is about the تحقيق of manuscripts of نهاية السؤل على أو في تصحيح الأصول by ابن الشاطر. And this, yes, it's working now. Actually, the تحقيق we have two stages, as I said. The first one is before starting, and we can call it the collect and compare manuscripts copies. Actually, in this work, نهاية السؤل, this work differs from the shukuk of Ibn al-Haytham in the terms of the number of copies we have to count. That is, we came up with 4 copies of this work, and after comparing them, we arranged them in a chronological order. At this stage of the tahqiq, at this stage actually, it is in the tahqiq, we faced several problems, such as there are some missing words, sentences, and sheets also in some copies, as in the Sulaymaniya copy and the Podlin copy number 547, which led to the difficulty of choosing the original manuscript. And we have the wrong arrangement of the chapters, like what we found in the Sulaymaniya copy. Actually, this is what we referred to it in our working. Here you can see an example of damage in Podlin copy. Actually, that's Podlin number 574, and here you can see another example of damage in the Podlin in the same copy, and it's appeared to have been cut on fire. Here you can see clearly, maybe it's about to fire here. Also, an attempt was made to resort it. This damage led to lose some texts, as you can see. And here you can see the last sheet of Sulaymaniya copy. That's important for us because the second article, if we can say, المقالة الثانية from الشكوك or تصحيح السؤل أو نهاية السؤل, I'm sorry, is missing entirely from the Sulaymaniya copy. That was the first stage, and the second stage is about after starting the tahqiq, we can say. Really, the first problem actually is large margins. Here you can see it clearly, there's a large margins here. That's actually almost every copy of this work contains this problem, and this is what we referred to it during the tahqiq as صح هامش, and these margins are founded in occurrence, especially in the Sulaymaniya copy. Here you can see another example of the margins on sheet number 21 on Sulaymaniya copy, and here you can see the margin on sheet number 33 of the Podlin copy, and here you can see the margins on sheet number 17 of the Balikasir copy. That was the first problem, and the second problem, the next problem is the modifications and changes. The copyist has crossed out some words and sentences without giving any additions that the wording has been corrected. As you can see here, if I can do that here, there are lots of sentences and there are a lot of words. Here the copyist, or we can say the nasikh, he crossed it out and without mentioning what is the right of this. So we compare that copyist and to give the correct meaning of that. An example of this cross out, you can see, I'm sorry, cross out in the Sulaymaniya copy in more than place. It's actually the Sulaymaniya copy. The third problem in this work actually, it's about the tasheeh wa tahrif, as I said before. It's about, we have 2 words, but the letter of this word we have a problem, or we have differences. As the difference between the words al-dhurwatu wad-dawla. Actually, in the same place, we make that from the here you can see that in Sulaymaniya Qadizada copy,
على أعني انتقال القطر المار بالدورة والحضيض. Here we can see it's clearly الدورة. And the next place here is فينتقل القطر المار بالدورة والحضيض. But when we compare it with the Palika copy, you can see it's وانتقل القطر المار بالذروة. It's a big difference between that. It's دورة and الذروة. And this, if I will complete continuous, فينتقل القطر المار بالذروة. I'm sorry. We mentioned that in our books, in our working, in our work, and that we have this problem. The next problem is in Süleymaniye, especially in Süleymaniye, we have more problems in it. Actually, because it's the oldest of copies or manuscript copies. Actually, this problem is words without points. This problem mostly seen in the Süleymaniye copy, Kadizada, especially in Hawamish or Majlis. The next problem is, the fourth problem is the abbreviation content in the Balikosir or in the copy of Balikosir, such as mat, ay, yani, matlub, or muhal, mim, ha, it's muhal, and we have the hayna, ha, just ha, yes, he's writing, and that's hina-ism. Here you can see clearly إلا أنها لا تفي بالمط. But when we come back to another copy, it's وإلا أنها لا تفي بالمطلوب. And here you can say it وإذا كان المحيط بمركز العالم ميم حاء. And here إذا كان محيطا بمركز العالم محال. That was another problem, and here we have a fifth problem, and I guess that last I will share with you, ladies and gentlemen. The fifth problem is writing numbers in abjad numeral order, such as that's actually it's a big problem to us, because the problem that we face in this numbering shape is the lack of clarity of the font in writing these letters of the alphabet, which sometimes make it difficult to distinguish the letter. Here you can see it clearly. I'm sorry. Here, after that, it's la, lamba, or just lam, or lamta, or what is. That's actually it's a problem for us. But if we have differences between that, we mentioned that in footnote. That was what I want to share with you, ladies and gentlemen, and thank you for your attention. Thank you very much, Ahmed. So let's keep you here. So now the floor is yours for your questions and comments. So I think it's okay, right? If you have 10 minutes or 15 minutes for Q&A. Let's. Okay, you can continue. Yes. Oh, okay. So okay, now sonra mı diyorsun? Zaman atlama oldu ya. Yani ne kadar beraber planlar programa kadar yapıyoruz. Dönüşte 10 dakika mı diyelim şey için? Biraz şimdi soru cevap yapalım mı? Yani sorusu olan varsa 5 dakika. ya da Okay. varsa Berkan hocama soru soralım. Okay. So we are going to have just 5 minutes for questions and comments. So also people on Zoom, so you can just join us for any comment or question, and also our audience here. Okay. Yeah. Secad, Emir, Taro, Hanif, Zehra,
and yes, Hassan. So, any questions? May I ask a question, Hassan? Yes, yes, go ahead, Sajjad. Yeah. Yeah, just about this presentation. Thank you very much. It was a very informative presentation. I have a question. Have you, because the text that you referred and discussed in your presentation has some edition published, so I want to see how you can tell us about the quality of those publications and how you benefited from those publications, and what do you think about those publications? The Ashkukuka Alabatandis was published by Professor Sabra, and Nahayatul Soul was published by our friend Chef from Paris. So I would be happy to hear your opinion about those editions. Thank you for very much, Sajjad, evet. Actually, yes, there is a lot of publication about Sabra. After we make our tahqiq in Sabra, at Shukuk ala Batlimus, we come up of what he worked on it, and we find some problems in that, and we mentioned that also in our work. It's with the letter Sad. We have some words maybe he read it not correctly, and we mentioned that, and we found that. But that's not a big problem for the Sabra. But the big problem actually it's one that about French work. Actually, there is a lot of mistakes on this, and there is a lot of mistakes of reading and writing in Imla, what you say, and in the grammar. We correct that internally, and the Arabic language in the same things. Actually, the French works it's full about that. Even the kalimatu Allah, even that it's Ansha'Allah, the writing in it has a big problems in that. So we have to we have to repeat the publication of this work, because there is a lot of mistakes. I don't know about French or the translation of that, but really there is a problem in spelling and writing, and so we need to write it or publish it in a new publication for that. Thank you. Thank you. You're welcome. Well, thank you, Sajjad. Actually, this was a question that I had in my mind, so thank you. So, any question? I think no, so thank you very much for your interest. So, I'm closing this session, so we're going to be here at 2 p.m. for the other sessions, which means at 7 a.m. in Montreal, and 3 p.m. in Tehran, and I guess in 8 p.m. in Tokyo. So see you then. Thank you very much. Thank you. An assistant professor and faculty member in Institute for the History of Science, Faculty of Theology and Islamic Studies, University of Tehran. And his research area is the history of science in the classic Islamic age. And recently he has published an edition of Haraki's book. Sorry. And now we will listen about Abdul Jabbar al-Haraki and Muntaha al-Idrak fi Taksim al-Aflak. And yes, your turn. Thank you for inviting me for this program.
my presentation has three main parts: Kharak's life, his works, and then talk about the Muntaha and its place in Halifax. I will try to manage the time. تعادل منتهى الإدراك في تقاسيم الأفلاك, the utmost attainment on the divisions of the orbs. بهاءالدین ابو محمد عبدالجبار ابن محمد ابن ثابت ابن أحمد الثابتی الخرقی, who was born in 477 after Hijrah and died in 553. Has been confused in the secondary sources with another scholar also named Kharaqi, and his full name is Abu Bakr Muhammad ibn Ahmad al-Kharaqi, who died in 533 after Hijrah. Abdul Jabbar died in 553 and Abu Bakr al-Kharaqi died in 533. Many contemporary scholars confuse them with each other. Also, many secondary sources have perpetuated this confusion. Abdul Karim as-Sam'ani, who died in 562, a contemporary of the two Kharaqis, whom he most likely knew personally, dedicated a separate entry to each of them in his At-Tahbir al-Mu'jam al-Kabir, the elegant composition on the great lexicon. He says about Abdul Jabbar al-Kharaqi, he was a learned jurist from the village of Kharaq. He studied jurisprudence with my father and became his companion. Sam'ani says that Abu Bakr al-Kharaqi went to Nishabur to study, then returned to Kharaq and started preaching in the cities nearby. But Abdul Jabbar al-Kharaqi went to Ma'ad and stayed there. Zahiruddin al-Bayhaqi, who died in 565, another contemporary of Abdul Jabbar, includes a biography of a certain Baha'u'ddin Abu Muhammad al-Kharaqi, who seems to be out. In his Tatammat Saban al-Hikmah, Bayhaqi mentions that Kharaqi was one of the scholars of math and wrote a number of works on the subject hayat, philosophy and history. According to Bayhaqi, a Khwaraz Shah brought Kharaqi with him to Khwaraz. The Khwaraz Shah of Bayhaqi's report should be Alauddin Atses. His reign between 521 to 551, who occupied Ma'ad and Nishabur in Rabi' al-Awwal 536. We can see this report in Ibn al-Asir's history, Al-Kamil fi al-Tarikh, history written by Ibn Asir. According to Ibn Asir's report, Atses took some scholars from the occupied cities, including Kharaqi, with him to Khwaraz. Furthermore, Kharaqi, in the introduction to Umday Khwaraz Shahi, his Persian hayat work that is dedicated to Atses, alludes to his residence in Khwaraz. In this work, Kharaqi mentioned the degree of the apogee of the sun for the year 566. An undated Persian letter to Kharaqi by Rashid al-Din Watwat, who died in 573, a secretary at the court of Atses,
can shed further light on the Kharabi's life in Khoras. At the beginning of the letter, Batiyat apologized for the delay in sending the letter due to some military affairs. Other letters by Batiyat, belonging approximately to the same period, refer to the gathering of armies in Khorasan in order to suppress the Oghuz rebellion after the flight of Sultan Sanjar. The Oghuz rebellion began in the year 548 and Sanjar was imprisoned by them until 550, at which point he escaped to Marv. Consequently, it's possible that this letter was written around 550, that is after Sanjar's release from prison. Therefore, we can conclude that Kharabi was in Kharazm from 536 until the death of Alceste in 551, and then he went to Marv and died in Marv. Among Kharabi's work, three on Hay'a have reached us. منتهى الإدراك في تقاسيم الأفلاك، التبصرة في علم الهيئة both in Arabic, and عمده خوارزمشاهی در بیان بدایع الهی in Arabic. Even so, Kharabi, fame in mathematical sciences is clear from the sources. None of his astronomical works have been listed in early biobibliographical sources. Among the later bibliographers, Haji Khalifa, Katib Chalabi, mistakenly attributed Muntaha and the Tabsara to Abu Bakr Kharabi. In fact, 4 of the 5 extant manuscripts of Muntaha mention Abdul Jabbar al-Kharabi as the author. Muntaha is a comprehensive Hay'a work, and the Tabsara, as the author says, is a brief work based on the format. The Umda apparently did not circulate as widely as Muntaha and the Tabsara, and thus has not been acknowledged in the modern sources. It's most likely that the 2 Arabic works were written within a short period of time, since in most works the degree of the apogee of the sun, the location of the North Pole of the heaven, and the degree of the apogee of the planets are listed for the beginning of the year 1444 of the Byzantine year, Alexandrian years. 526 after Hijrah. Another fact that suggests a composition date close to 526 for Muntaha is that Kharabi, in discussing the old theory of cycles of the conjunction between Jupiter and Saturn, says that he's writing in the period of the conjunction of the year 521, meaning a time after 521. Moreover, in his discussion of the calendar conversation, he mentions the year 526. Another for dating the works, Kharabi dedicated the Tabsara to a certain Amir Shamsuddin Alauddawla Fakhr al-Mulk Abu al-Hussein ibn Muzaffar. This person made the son of Nasiruddin Abu al-Qasim Muhammad ibn Muzaffar, known as Ibn Abi Tawbah, who was Sultan Sanjar's vizier between 521 to 526.
we have some talks about the higher works, and for keeping the time, I don't talk about the higher works and their history, and I talk only about the Muntaha and its place in higher works. We have some in the history of higher works, tradition of writing of higher works. We have some early higher works that written by the early Islamic scholars. For example, Sabit ibn Qurra, Farghani, Hushyar in his Jami' Zij. And then we have Ibn al-Haytham's Fi Hayat al-Alam. We don't talk about them here. Then, at the end of the 5th century, we have a higher work that is Gayhan Shanacht in Persian by Battan Mabs, who died in 548. He lived in Marv, and at that time, what is unique about Battan's and Khalaq's work compared to early higher works is that the mathematical geography parts in these two works are more developed and significant compared to the parts related to the heavens. Besides this, Khalaq's Muntaha exhibits some characteristics that make it unique in the history of higher tradition. I wrote in my title that Khalaq's Muntaha is the first comprehensive higher work, because Khalaq in his introduction to Muntaha says, a large group of mathematicians undertook a profound examination of this science and undertook exhaustive research into what could be imagined concerning the configuration of the orbs and their relative positions. In accordance with what is necessitated by the observation made of the stars. After long reflection on the observations they had made on the conditions, the stars, they fell upon the situation by which one can imagine the different phase of the motions of the stars, and they wrote all these in their books. Without demonstration, except for the Al-Majest, which has exhausted the domain it has intended. Nevertheless, what is contained in the Al-Majest, as well as the writings of the majority of the authors of the books written on this subject, is limited to the presentation of imagined circles and points, because they aim to represent the spheres which move the different spheres of the epicycle and the epicycle themselves, by circles drawn on the center of the epicycles and the stars, and to represent the movement of the orbs which cause the movement of the stars by the movements of the centers of the stars and these imagined circles, without ever mentioning how these bodies, which encompasses the stars are themselves move. A group of recent scholars, such as Abu Ja'far al-Khazin and Abu Ali ibn al-Haytham and others, explain, in accordance to what they imagined, the ways in which the stars are moved by the rotation of solid orbs that are ordered one above the other. This is the
goal of the main goal of the higher works, that the planets moves with the movement of the orbs, solid orbs, not the imaginary circles. A comparison of Harari's Muntaha with the early higher works will help us to understand what he intended by writing such a comparison. 1. Harari is the first known author to include in his work some of the geometrical premises needed in the higher context. Before him, we have only Kushla, who included some propositions of spherical trigonometry, spherical geometry in his Jami Azij. The second one, among the authors of early higher works, Farghani and Kushla had included some of the physical premises necessary for higher. These are the same premises one can find in Ptolemy's Almagest. The universe is spherical and moves like a sphere. The earth is spherical. The earth is stationary at the middle of the universe, and the earth is like a point compared to the outermost orb. The earth is very small. Also, Ptolemy's discussion. 5 minutes to attendance. Thank you. Also, Ptolemy's discussion includes observational and physical arguments supporting these claims. Harari brought together mathematical and physical proofs for the observation, physical premises in his work. 3. Harari uses solid orbs to explain the real configuration of the planet's orbs. Harari included a section that lists the observational and physical proofs for the existence of each orb. The author of the Hayat al-Alam, Ibn Haytham, wanted to explain the real configuration of the planet's orb using solid orbs. Harari criticizes him by saying that in the end he did not explain the reason for the existence, and he adds these sections to list the observational and physical proofs. And the last one, Harari devoted a complete section to geography. He also included a section on chronology and calendars. Understanding why Harari included these sections in higher work will help us to understand the evolution of the higher tradition. Geography was taken very seriously by the authors of the later higher works, and higher work without it was not considered complete. We can say that the next higher works, especially the works wrote in 7th century, use Harari's An assistant professor and faculty member in Institute for the History of Science, Faculty of Theology and Islamic Studies, University of Tehran. And his research area is the history of science in the classic Islamic age. And recently, he has published an edition of Harari's higher book. Sorry. And now we will listen about Abdul Jabbar el-Haraki and Muntaha el-İdrak fi Taksim el-Eflak. And yes, your turn.
thank you for inviting me for this program. My presentation has three main parts: Kharak's life, his works, and then talk about the Muntaha and its place in Kharak books. I will try to manage the time. The author Muntaha drug في تقاسيم الأفلاك, the utmost attainment on the divisions of the orbs. Bahauddin Abu Muhammad Abdul Jabbar ibn Muhammad ibn Sabit ibn Ahmad al-Sabiti al-Kharabi, who was born in 477 after Hijrah and died in 553. Has been confused in the secondary sources with another scholar also named Kharabi, and his full name is Abu Bakr Muhammad ibn Ahmad al-Kharabi, who died in 533 after Hijrah. Abdul Jabbar died in 553 and Abu Bakr al-Kharabi died in 533. Many contemporary scholars confuse them with each other. Also, many secondary sources have perpetuated this confusion. Abdul Karim as-Sam'ani, who died in 562, a contemporary of the two Kharabis, whom he most likely knew personally, dedicated a separate entry to each of them in his At-Tahbir al-Mu'jam al-Kabir, the elegant composition on the great lexicon. He says about Abdul Jabbar al-Kharabi, he was a learned jurist from the village of Kharak. He studied jurisprudence with my father and became his companion. Sam'ani says that Abu Bakr al-Kharabi went to Nishabur, to study, then returned to Kharak and started preaching in the cities nearby. But Abdul Jabbar al-Kharabi went to Mav and stayed there. Zahiruddin al-Bayhaqi, who died in 565, another contemporary of Abdul Jabbar, includes a biography of a certain Bahauddin Abu Muhammad al-Kharabi, who seems to be author. In his Tatammat Saban al-Hikmah, Bayhaqi mentions that Kharabi was one of the scholars of Math and wrote a number of works on the subject Hayat, philosophy and history. According to Bayhaqi, a Khwarazm brought Kharabi with him to Khwarazm. The Khwarazm of Bayhaqi's report should be Alauddin Atses. His reign between 521 to 551, who occupied Ma'ab and Nishabur in Rabi' al-Awwal 536. We can see this report in Ibn al-Asir's history, Al-Kamil في التاريخ, history written by Ibn Asir. According to Ibn Asir's report, Atses took some scholars from the occupied cities, including Kharabi, with him to Khwarazm. Furthermore, Kharabi, in the introduction to Umday Khwarazm Shahi, his Persian Hayat work, that is dedicated to Atses, alludes to his residence in Khwarazm. In this work, Kharabi mentioned the degree of the apogee of the sun for the year 566. An undated Persian letter to Kharabi by Rashid ad-Din Watwat, who died in 573,
a secretary at the court of Alsace, can shed further light on the Kharabi's life in Khoraz. At the beginning of the letter, Batfat apologized for the delay in sending the letter due to some military affairs. Other letters by Batfat, belonging approximately to the same period, refer to the gathering of armies in Khorasan in order to suppress the Oghuz rebellion after the flight of Sultan Sanjar. The Oghuz rebellion began in the year 548, and Sanjar was imprisoned by them until 550, at which point he escaped to Marv. Consequently, it is possible that this letter was written around 550, that is after Sanjar's release from prison. Therefore, we can conclude that Kharabi was in Kharaz from 536 until the death of Alsace in 551, and then he went to Marv and died in Marv. Among Kharabi's work, three on Hay'a have reached us. منتهى الإدراك في تقاسيم الأخلاق، التبصرة في علم الهيئة both in Arabic, and عمده خوارزمشاهی در بیان بدایع الهی in Arabic. Even so, Kharabi, fame in mathematical sciences is clear from the sources. None of his astronomical works have been listed in early biobibliographical sources. Among the later bibliographers, Haji Khalifa, Katib Chalabi, mistakenly attributed Muntaha and the Tabsara to Abu Bakr Kharabi. In fact, 4 of the 5 extant manuscripts of Muntaha mention Abdul Jabbar Kharabi as the author. Muntaha is a comprehensive Hay'a work, and the Tabsara, as the author says, is a brief work based on the format. The Umda apparently did not circulate as widely as Muntaha and the Tabsara, and thus has not been acknowledged in the modern sources. It's most likely that 2 Arabic works were written within a short period of time, since in most works the degree of the apogee of the sun, the location of the North Pole of the heaven, and the degree of the apogee of the planets are listed for the beginning of the year 1444 of the Byzantine year, Alexandrian years. 526 after Hijrah. Another fact that suggests a composition date close to 526 for Muntaha is that Kharabi is discussing the old theory of cycles of the conjunction between Jupiter and Saturn, says that he's writing in the period of the conjunction of the year 521, meaning a time after 521. Moreover, in his discussion of the calendar conversation, he mentions the year 526. Another for dating the works, Kharabi dedicated the Tabsara to a certain Amir Shamsuddin Alauddawla Fakhr al-Mulk Abu al-Hussein ibn Muzaffar. This person made the son of Nasiruddin Abu al-Qasim Muhammad ibn Muzaffar, known as Ibn Abi Tawbah, who was Sultan Sanjar's vizier between 521 to 526.
we have some talks about the higher works, and for keeping the time, I don't talk about the higher works and their history, and I talk only about the Muntaha and its place in higher works. We have some in the history of higher works, tradition of writing of higher works. We have some early higher works that written by the early Islamic scholars. For example, Sabit ibn Qurra, Farqani, Hushyar in his Jami' Zij. And then we have Ibn al-Haytham's fi Hayat al-Alam. We don't talk about them here. Then, at the end of the 5th century, we have a higher work that is Gayhan Shanacht in Persian by Battan Mabs, who died in 548. He lived in Mav, and at that time, what is unique about Battan's and Kharabi's work compared to early higher works is that the mathematical geography parts in these two works are more developed and significant compared to the parts related to the heavens. Besides this, Kharabi's Muntaha exhibits some characteristics that make it unique in the history of higher tradition. I wrote in my title that Kharabi's Muntaha is the first comprehensive higher work, because Kharabi in his introduction to Muntaha says, a large group of mathematicians undertook a profound examination of this science and undertook exhaustive research into what could be imagined concerning the configuration of the orbs and their relative positions. In accordance with what is necessitated by the observation made of the stars. After long reflection on the observations they had made on the conditions, the stars, they fell upon the situation by which one can imagine the different phase of the motions of the stars, and they wrote all these in their books. Without demonstration, except for the Al-Majest, which has exhausted the domain it has intended. Nevertheless, what is contained in the Al-Majest, as well as the writings of the majority of the authors of the books written on this subject, is limited to the presentation of imagined circles and points, because they aim to represent the spheres which move the different spheres of the epicycle and the epicycle themselves, by circles drawn on the center of the epicycles and the stars, and to represent the movement of the orbs which cause the movement of the stars by the movements of the centers of the stars and these imagined circles, without ever mentioning how these bodies, which encompasses the stars, the stars are themselves move. A group of recent scholars, such as Abu Ja'far al-Khazin and Abu Ali ibn al-Haytham and others, explain, in accordance to what they imagined, the ways in which the stars are moved by the rotation of solid orbs that are ordered one above the other. This is the
goal of the main goal of the higher works, that the planets moves with the movement of the orbs, solid orbs, not imaginary circles. A comparison of Kharak's Muntaha with the early higher works will help us to understand what he intended by writing such a comparison. 1. Kharaki is the first known author to include in his work some of the geometrical premises needed in the higher context. Before him, we have only Kushla, who included some propositions of spherical trigonometry, spherical geometry in his Geometry. The second one, among the authors of early Hayab works, Farghani and Kushla had included some of the physical premises necessary for Hayab. These are the same premises one can find in the Ptolemy's almagest. The universe is spherical and moves like a sphere, the earth is spherical, the earth is stationary at the middle of the universe, and the earth is like a point compared to the outermost orb. The earth is very small. Also, Ptolemy's discussion. 5 minutes to 20 minutes. Thank you. Also, Ptolemy's discussion includes observational and physical arguments supporting these claims. Kharaki brought together mathematical and physical proofs for the observation physical premises in his work. 3. Kharaki uses solid orbs to explain the real configuration of the planet's orbs. Kharaki included a section that lists the observational and physical proofs for the existence of each orb. The author of Nihayat al-Alam, Ibn Haytham, wanted to explain the real configuration of the planet's orb using solid orbs. Kharaki criticizes him by saying that in the end he did not explain the reason for the existence, and he adds these sections to list the observational and physical proofs. And the last one, Kharaki devoted a complete section in geography. He also included a section on chronology and calendars. Understanding why Kharaki included these sections in Hayab work will help us to understand the evolution of the Hayab tradition. Geography was taken very seriously by the authors of the later Hayab works, and the Hayab work without it was not considered complete. We can say that the next Hayab works, especially the works wrote in 7th century, use Kharaki's order. Changing the calendar from the beginning of the spring was not only mythical, but it was also mythical. But not only, this change made it possible to make differences on the variability of the tax period. Because with a calendar that changed, that had been to need to be interpolated, like the lunar calendar, of course, the time of the crops are going to change, and so the variability of the tax period, and the people will not be able to pay their taxes at the right time. But as I said, it has also some mythical reason, because at the beginning of time, on the first day of spring, the sun would have returned to its revolution, and the archetypal King Jamshid, the investigation, among other things, of the cycle time will enter, and the
the world will start according to the Zoroastrian, but also you can find, as you can find in the Shahnameh, where of Ferdowsi, of course, where you see it here Jamshid sitting on his throne and asked for the demon under his mission to transport it in the air on the day and to institute the festival of Nowruz. So now there is a problem because according to Omar Khayyam in his Nowruz Name, the observatory that's built from Malik Shah has been demolished right after his death. And so it seems that the calculation that has been made in this observatory never leads really to a new calendar. But the fact is that we can observe that it has changed. So when exactly and how does it appear, we don't know. And maybe this lack of let's say, a manuscript and testimonies from this period is responsible for this lack. Nevertheless, we can say that this has been partly, maybe, I mean, the destruction of the observatory, because Omar Khayyam was thinking of not really religiously correct, because obviously the astronomical research was done, of course, to make calculation, but also to be able to build the historical astrological structure, and to serve as guideline for the study. None of the calculation has been found, like the calendar, the Ottoman calendar. That's It is 10 minutes now. you can do it. So, like the calendar that Gay is going to show you, on this time there were various of different way of keeping time during the Seljuk. So it will be impossible that such a thing would not appear and will not exist. So we think that there has been a transmission to arrive to this calendar, this Takvim Misal, and where you were, you can see on the left, the Jalali calendar that is really mentioned with the name of the months as mentioned also according to the European tradition. So she will demonstrate that maybe there will be an application from the 16th century on the question of calendar, and that will open, of course, a discussion to see how we can fill the gaps between all different calendars, and how we can also think about the link that we can put with one another. I think it would not be wrong to say that calendars are built around. No? It would not be wrong to say that calendars are built around a core. What needs to be asked here is the content of the structure built around it and the reason for change, if any. When we ask this question about Ottoman calendars, let us see what kind of approach we can take. Basically, the Ottoman use two kinds of calendars. One of them is a takvim that covers 1 year only. The other one, Ruzname, a perpetual calendar covering multiple years. A significant portion of the research conducted to date on the annual calendars produced by Ottoman scholars, namely the Takvim itself and Ahkam Talisa. They were evaluated within the scope of the calendars presented to the palace. This is because a significant portion of the Ottoman annual calendars is the products of the Münechbaşı institution. Although it is not clear when this official institution first appeared in the Ottomans, it is known that the first recruitment of Münechans to take the palace
took place during the region of Beyazıt II. This practice helped the calendars prepared by Müneccinbaşı, especially the Takvim-i-Sal, to gain an official character. The examples I will share with you today are based on the calendars produced by the Müneccinbaşı because of the subject of this presentation. Let us, what concerns us here is how far can this be supported by documentary evidence. Let us first focus on the example of Takvim-i-Sal. The first place to direct one's attention to our structure of calendar. Calendar makers supplemented the usual Hijri date with the corresponding Persian month and the day in that month. It contained 12 pages, and each page was divided into 30 days, Celali months of Persian origin, showing that this calendar comes from Melikşah calendar as described by Florence. And another trace is that the 5 or 6 additional days left over from the 12 months were placed on a separate page at the end, as well as 365 and 366 days of tables like Celali system. Then, of course, solar year starting on Nevruz-i Sultani, the day of the vernal equinox. Another type of annual calendar was Ahkam-ı Talisal. Müneccinbaşı would begin with a section on the year Ahkam for the Sultan, various statesmen and the public. Then it contains again 12 pages, and each pages were divided into 30 days and 5 or 6 additional days left over as in the Takvim-i-Sal. However, these calendars did not include columns giving the position of the sun, moon, and planets in the plane of the ecliptic throughout the year, as in the annual calendars. Instead, the appropriate and inappropriate things to do according to the months given in the columns were related to the date in Arabic and Rumi calendar. On the other hand, we don't see the name of the month in Celali like Takvim-i-Sal. How then do we see its relationship with Celali? Firstly, of course, the structure of the calendar again. Then the first place to direct one's attention to our inscriptions in the part of Zayce, which was a horoscope for the ascendant of the current year. In the part, calendar makers gives different areas in together. However, comparative analysis reveals that there are differences between the calendars. Let's look at the examples. The first from the 16th century, our first example comes from the 16th century, it's kept in Topkapı Palace. And this calendar was prepared by Tabip Muhammed ibn al-Bakkal, and as you see, there is a Celali era there. And the other things, the other one comes from Kandili Observatory, prepared by Küfri Hasan Çelebi, and introduced 7 different epochs, one of them pointing to Celali. So the question is why the number of epochs increases. We can offer a hypothesis about this question. In the 17th century, the Ottomans start to feel problems based on calendar calculations, especially because of the problems they faced in taxation. And they tried to find some solution to this issue. And until finding a solution, they kept going to give information on the epochs related to solar calendars such as Julian, Seleucid, Coptic, and Celali areas that were all in actual use mainly for administrative purposes. On the other hand, Ottoman navigator Seyd Ali Reis mentions about calendars in his book entitled Muhit, which was written for Ottoman sailors. Seyd Ali Reis clearly states that the true solar year is the zodiacal
year, and that it corresponds to the Celali epoch. And for this reason, he recommends sailors should use the Celali calendar system. Whether or not, our project shows us that Ottoman calendars, the Celali calendar, is regularly deal with. This should be related to Nasreddin Tusi's Dicil İlhami, since we encountered its copies in Ottoman literature and also some Ottoman calendars. The great success of these tables might have reinforced the inclusion of the Celali calendars as a topic in the chronological parts of astronomical tables produced in the eastern parts of Islamic world and later in Ottoman Empire. And about European studies to date show that several very active translation movements developed in medieval Western Europe and made Arabic texts accessible in Latin and other language, thus giving other European astronomers the essential tools on which to build their own works. The astronomical table is a fine example of transmission and also is important because of its direct relationship with making a calendar. However, because of the instrumental character of tabulated material and consequently the need to adjust them to new users, such transmission was diverse. It also involved a few mechanisms other than strict translation activity, including copying, commentaries, revisions, adaptations, and appropriations, or any combination of them. On the other hand, although astronomical tables are the most important source for calendar preparation, a general approach to astronomical tables used for making European calendars is not an appropriate method. For this aim, we should ask which European calendar and calendar maker we focus on. After this stage, it is possible to address the issue from two different perspectives. The first one of them is the analysis of theoretical aspects of European calendars. For this purpose, it has been targeted at determining the changes of duration of months, seasons, and night and daytime in those calendars, as well as the weeks and days, and revealing the background of fundamental mathematical and astronomical principle of transmission, etc. For the second perspective, we can ask why the information contained in calendars was in such a broad spectrum, and how was the relationship between the persons preparing the calendars and calendar users are related the examination of the practical aspects of calendars. Within this context, the historical notes related to the files contained in calendars, including astronomy, meteorology, medicine, agriculture, shall be analyzed and relationship between information contained in calendars. We can talk about computers or different calendars. However, today I choose two European calendars based on our presentation idea. An important moment in the history of calendar occurred in 14th century. In the 1380s, two English friars associated with Oxford, the Carmelite Nicholas of Lynn and the Franciscan John Summer, wrote a separate calendar for England for the four Metonic cycle that covered the years from the 1386 to 1462. Nicholas of Lynn in 1386, at the request of powerful Lord John of Gaunt, and he published calendarium of detailed astronomical tables covering 1384 and 1460. And John Summer also produced new astronomical calendars in Oxford, and his superior was Thomas Kingsbury, the provincial of English Franciscan, at the request of John of Kent. I'm closing. Okay. So either way,
you can see the tables which they include their calendars. So I want to short this, and either way we see in these calendars a desire to put temporal concepts into a framework. However, imperial calendars try to reflect the cultural, religious, social and economic functioning of a society by reflecting a timekeeping that applies to everyone, but they serve as to sultan and official, so this is a political point. Therefore, some common knowledge is repeated in quantity, common mentality. On the other hand, Europe is not structurally uniform. The calendars we have presented as examples reflected individual tendencies. In this respect, unlike the calendars usually prepared under the Seljuks and Ottomans, European calendars cater to the individual needs of the recipients or the local needs of region. Although similar in content to the Ottoman calendars, it would not be wrong to say the motivation for their production was different. So just to sum it up, as we announced it before, you can see that the calendars is not only a case of keeping time for people to know exactly where to go, or for the merchants, or for the people to travel from one land to another, but this is also purely for political perspective that has been transmitted through in time. I was talking about the Seljuk, but I also can talk to you about the Sassanid, and like the Seljuk, or even worse, we don't have any calendars, but we still have Zich, and we still have the changing of Zich also either in Middle Persian or Sanskrit, or even translate in Persian. So what we wanted to show here is that maybe by going back in this way and to examine the different needs of society, political one, but also that of the users. I mean, as you said, something is designed for special use. And you have to take into consideration that someone who is going to have, I don't know why, 60 calendars in front of it while he's taking in front of his crops doesn't need anything for him. But a traveler would necessarily need it. And while traveling was given, I mean, we have some testimony of traveling before, we are quite sure, even though I don't have all this materials, that it existed well before that. Very well. So it's good all the time that compare methodology in our methodology versus methodology that is established by our European colleagues, and when I say European, I mean specifically Latinist, our Latinx fellows and other people. So comparison always is very beneficial for us, but at the same time we should keep in mind that comparison is a tool for ourselves to develop our methodology, not the goal. So when we are talking about the transmission of knowledge, for example, from Islamic world to Europe, we are discussing these to better understand the developments that occurred in Europe. Our goal is not just say that okay, we had everything and then it was taken over by other cultures. That's not our goal. Our most important goal is to distinguish theories that can help us in Persian, Arabic and Turkish material that can help us to explain the developments that occurred in later period. So this is I think it's more beneficial for us to focus on that. We should try to find our historical questions, develop our methodology, and then to understand what these people were talking about, what we did, Shirazi, Ibn Shatter, or other people.
So I don't want to talk more, just want to thank again you, and I hope that your comments, answer your question. Thank you very much. You can't talk enough, don't we? One of the things, this is my personal idea, I agree the same thing that we need to understand exactly what we were doing, not to try to explain what we were received, how we were received. But at the same time, there is a conjecture in the world still, Eurocentric, the Western style of research, and all the fundings goes through there. And for example, when you want to apply for any kind of a scholarship or a fellowship, if you're working on just Islamic science or the science in the Islamic world, you don't get any kind of funding. But if you start to talk about comparisons, now it becomes more enthusiastic. So this is something already in front of us. So we also have to be able to provide some sort of an answer to that in a level that it wouldn't consume all our energy perhaps, but still what we might say, there is a different way of thinking, and there's a different way of thinking at the time. So the reception and transfer of knowledge should be looked in a different way, because we keep asking, they keep asking us that we have to prove that Copernicus had this from Ibn Shatta. And when we talk about it, Copernicus did not know Arabic, and we just lose the advantages from the popular way of thinking of the transmission of knowledge. But if you actually go into more detail about how Westerners were working on their own area, you start understanding that well, they already have the core values of studying, researching, and building up on scientific understanding, as we have done in the Islamic world anyway. So it's not something that they come out of nowhere to have that kind of methodology. There was a methodology, and it's not just physical way of using kits that actually they throw out when they actually graduate, which is coming from even from the Islamic world. When we actually have the gowns coming from Islamic world, the imam's gown is the same thing. So I'm not even talking about that, but I'm actually talking about the idea of how you study things, how you actually create majmuas, create compendiums, or are already connected to the Islamic world. So if we understand both at their own way of thinking, way of building up, so we can even demonstrate this is already similar anyway. So that's one of my ideas. And John Greaves helped me a lot, because you can use the same argument because it's so similar. You can start actually understanding this missing point that we have in our own culture as well. For example, we always have zijas, but zijas always show the results. We don't actually have notebooks explaining how they perform daily observations for zijas, but John Greaves does that. So when you read that, you understand a regular astronomer from a 17th century or 11th century must be doing the same thing to receive that kind of results. So you start understanding, and you can even use to explain how Ziji Ulubey was actually prepared as well. And it makes more sense to have that kind of a natural biological connection in one way. So I think I completely agree with you, and adding a little bit like that as well, I imagine. All right. Yes, Florence, you have... Just wait for it, so you need that, I think. Without microphone. No? No microphone. Because they won't be able to hear you, so that's why. So. Do you want to come in? Yeah, no, we'll do it. Too late. You have... Hi. Hello. It's a time for everybody. You also have to keep in mind that there is so much coming back and forth throughout the culture. Not only from, let's say, the Islamic world versus Europe, but also from Chinese, also from India, also from Japan, because there is also connection to Tibet, to Japan. So it's not only the fact that we are trying to
to figure out one way of working. I think the best way of working is to go through interdisciplinary researches. We can't afford every language, we can't afford every kind of societies or every kind of culture. So I think that the best reply to all this would be to create groups to work together on the same subject and stop separating the subject and continue our working in our own projects in our part or in a way. So, in a way that you're suggesting we, after this project is done, we have to apply for another fellowship and we have to start having new groups and working together. I think that groups is an interdisciplinary Absolutely. project.